Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku akan labarai a takaice na Baina TV. Ni ce taku Hikmatu Abubakar mai gabatar muku da labaran. Labarinmu na farko, kungiyar ma'aikatan jinya da unguzoma ta Ghana ta yi Allah wadai da kalaman baya-bayan nan da babban sakataren kungiyar ma'aikatan jinya da unguzoma ta Ghana, Dr. David Tenkranchum, ya yi kan ministan lafiya. Hakan ya biyo bayan harin da aka kaiwa wata ma'aikaciyar jinya a asibitin yankin Greater Accra da ake zargin dan siyasa Ralph da fellow Ghanaians. Akwai karin bayani a cikin rahoto mai zuwa. Sanarwar da kungiyar ta fitar ya biyo bayan wata tattaunawa da babban sakataren kungiyar ma'aikatan jinya da unguzoma ta Ghana, Dr. Tenkranchum, ya yi da kafafen yada labarai inda ya yi amfani da wasu kalamai da ba su dace ba kan ministan lafiya, Kwabena Mintah Akando, wanda ya bayar da umarnin gudanar da bincike kan lamarin asibitin Ridge. Patients, when you come and you are okay, maybe you have some abrasions. Your condition is not that serious. We try on you green. It means you are stable. You can wait a little while. You are not going to be abandoned. Some first aid could be given to you. Whilst we attend to those that have been triaged, yellow, orange, and red. And obviously, based on the urgency, it's not about who came first. In fact, the emergency room is not just like, it's not like OPD, where in OPD it's about first come, first base. No. The emergency room is premised on the concept of urgency and near mobility and mortality. So we look at those who are at higher risk, let me put it that way, okay, of death or imminent danger. So if you come in as a lay person and you think that they should have done A or B, then it means that you don't appreciate the concepts of the tragedy. And I think that we need to do a lot of education so that people will come to appreciate some of these things. But there is no way professional nurses and doctors can neglect a health worker. Let me tell you, there were other trauma patients, 2 other trauma patients. One of them had fracture base of skull. Okay? And his condition, the doctors will tell you, it's more critical as compared to whoever they brought. And that person had been seen. It's not as though he was abandoned. So this concept of arrogating to themselves certain powers and a certain I know it all behavior and dictating the pace to people that have been licensed to practice their trade is unacceptable and must be condemned by all well-meaning Ghanaians. Because you see, I cannot come to your studio and dictate you how your cameraman should point the camera at you, when I have virtually no knowledge about how this is done. Amma a cikin wata sanarwa mai karfi, kungiyar ta bayyana zabin kalamomin Dr. Tenkranchum a matsayin ba za a yarda da shi ba, kuma mara kyau na jagoran girmarsa. Kungiyar ta jaddada cewa yayin da suke sayawa tare da ma'aikatan jinya da unguzoma a cikin abubuwan da suka dace, jagorancin yana buƙatar balaga, diflomasiya da halayen kwararru da suka ce sun bashi a cikin maganganun Dr. Tenkranchum. Sanarwar mai dauke da sa hannun shugabar kungiyar Abina Sewa Akuto da sakatare Francis Asaba ta bukaci shugabanni a ma'aikatan jinya da su kiyaye mafi girman matsayin kayan ado da kwarewa a cikin maganganun jama'a. Sun kuma yi kira ga Dr. Tenkranchum da ya yi kyakkyawan hukunci a cikin ayyukan da za su yi nan gaba don kare martabar ma'aikatan jinya da unguzoma a fadin kasar nan. Kungiyar masu kula da ma'aikatan jinya da unguzuma duk da haka ta dage cewa dole ne a nuna rashin amincewa ba tare da kai hari ko kuma kalaman batanci ba. Ta kara da cewa ma'aikatan jinya dole ne su ci gaba da bada umarnin girmama ta. A halin da ake ciki, ministan kiwon lafiya
Kwabnamin Takando ya yi wasi da sukar da ke nuni da cewa yana yin noma sai sa bai cancanci shugabancin ma'aikatar lafiya ba. Wannan ya biyo bayan kalaman da babban sakataren kungiyar ma'aikatan jinya da unguzoma ta Ghana, Dr. David Tenkran ya yi, wanda ya soki matakin da ministan lafiya ya dauka game da tashin hankali da ya faru a babban asibitin yankin Greater Accra wato Reach Hospital. A cewar Dr. Tenkran ya ba da shawara cewa ministan ba shi da fahimtar yanayin asibiti saboda shi manomi ne. Ministan lafiya ya yi wasi da waɗannan kalamai yayin wani taron maneman labarai a ranar Alhamis 21 ga watan Agusta da nufin yin magana game da huldan kwanan nan da Ralph St. Williams, mutumin da ake zargi da cin zarafin wani kwararren lafiya a Ridge. A cewar ministan, shawaran cewa mutane da ke da ilimin likitanci ne kawai suka cancanci zama ministocin kiwon lafiya ba daidai ba ne. And so I understand on a more lighter note, I have been reminded of the fact that I'm a farmer. Yes, nobody needs to remind me. I'm a proud farmer, and everybody knows it. Not until my appointment, I was one of the largest rice farmers in this country, and I'm proud of that. Please, we have a lot to deliver, and some of these things will not divert our attention. We will continue to do our best for Mother Ghana. I thank you for the opportunity. Mr. Kando ya bayyana waɗannan kalamai game da tarihinsa a matsayin wata karkada akalla da aka yi niyyar kawar da shi daga aikinsa. Ya nanata cewa abin da ya sa a gaban shi ne a magance kalubalen da ke tattare da tsarin kiwon lafiyar Ghana maimakon yin la'akari da yanayin mutum. A labarinmu na karshe kuma, ofishin tattalin arziki da Sara laifuka wato Yoko ya bayar da belin mawaki Charles ne amma wanda aka fi sani da Shatawale a karkashin sauraron sharudda. Manajan yada labaransa Samuel Atobi ba wanda aka fi sani da Sami Flex ya tabbatar a cikin wani sabon faifan bidiyo cewa gudanarwar mawakin da kuma lauyoyin na aiki don cika sharudan belin nasa zuwa ranar Alhamis 20 ga watan Agusta 2025. A cewar Sami Flex, kafin a ci gaba da shari'a, Yoko ta ba da belin CD miliyan 10 tare da masu sayayya guda biyu, tare da tabbatar da cewa magoyan bayan kungiyar lauyoyin Shatawale suna aiki ba dare ba rana don cika wannan bukata. Sami Flex ya jaddada cewa lamarin yana da nasaba da haraji na Shatawale na Yellow Lamborghini da kuma harkokin kasuwancinsa, inda ya yi wasi da wasu ikirarin da ke yawo. Trust me, Shatawale and his lawyers are running it, and we are sure going to work this out as early as possible. Now, what is more important is the fact that indeed Shatawale has been detained at Ioko because we went there late to start with. We went there afternoon, and going through bail processes definitely will take time, and we know how the system is in Ghana. When you understand the system, some of these things you are not really surprised by them because you know how it works. So now what Ioko is demanding is that they still want to have him to investigate the car and the tax and all the issues around his company and all that. Therefore, before they can continue with the process, they want to give him bail, and a bail of 10 million Ghana cedis, with 2 sureties have been placed on the issue as a start. An kama mawakin ne a ranar Laraba 20 ga watan Agusta 2025 a zaman wani bangare na binciken Iyoko kan biyan harajinsa. A cewar tawagarsa, Mr. Mensah da son rai ya tafi a ofishin Iyoko tare da lauyoyinsa Cephas Bio don taimakawa da bincike. A halin da ake ciki dai, abin da ake saran gudanar da zanga-zangar lumana ya rikide zuwa baje kolin masoya, inda magoyan bayan Shatawale suka yi kaca-kaca da Iyoko domin yin rawa. A halin da ake ciki kuma, Shatawale a cewar sanarwar da Iyoko ta fitar, bai iya ya nuna wanda ya sayar mai motar Lamborghini Urus daga gare shi ba, sai dai ya ce ya siyo ta ne daga titi da kuma hannun wani mai yuhuwa mai suna Zack.
So ana muka kawo muku karshen labarai a takaice namu na yau. An jima za mu kawo muku cikakken labarai akan dakin labarai. Ku ci gaba da kallon Bayyana TV.